Ну что ж, всем привет, с вами ThebyVittor, мы сейчас играем Starfield. Продолжаем прохождение. Так, ну поехали, Рюджин, вот этот устроимся, или куда там? Киоск нам нужен, да? Киоск, по-моему, здесь, да? Или не здесь? А где? А где-то, да? Не понял. Где это находится? А вот здесь аж? Нифига себе, я думал это в Джеймисоне находится. Окей, неоновое ядро. А, в неоне. Тю, я думал, это находится Альфа Центавре. Ладно. Так, окей. Использовать. Заявление на прием о приеме на работу. Наши дочерние компании. Дрон. Транквилитея какой-то, Арборун. Может. Празднуем 20 лет. Можем почитать историю компании. Фига себе. Ладно, заявление о приеме на работу. Опыт работы. Сколько лет вы имеете опыт работы на секретарской должности или в корпоративной среде? Да нету такой. Насколько вы знакомы с компанией Рюджин Industries и ее продуктовыми линейками? А little, очень базовые знания. А little, да? Каковы ваши навыки работы с компьютером, в части набора текста и работы с файлами? Давай, высокий, ага. Какой уровень образования вы получили? Ну, это слишком, да, средняя школа есть нормально. Если у вас история криминальной деятельности, нет, такой нет. Все, подаем заявку. В башне Рюджин нужно. Так, подожди, это что за магазин? О, здесь прикольно что-то продается. Я сюда, по-моему, не заходил. Да, что ты хочешь? Maybe. That's up to you. The rules are rules. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, complaints. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. You're in luck. Just got some of the latest hardware. Надеюсь, что у тебя есть какое-то оборудование. Блин, помощи нет, я бы некоторые препараты купил бы. Так, калиброванный бриджер. Бриджер это хорошо, бриджер это мощно. И какие у него 40 миллиметров БЗР? Блин, я не помню, я где-то оставлял или он у меня есть. Есть у меня он или нет? Блин, нету такого. Может все-таки купить? О, модифицированный. Старая земля. 90 физического урона. Неплохо. Блин, 111. Неплохо. Здесь по урону, конечно, у него. О, вот это крутой, конечно. Ну, блин, урон маленький. Да, я бриджер возьму. Бриджер это хорошая пушечка, только патроны есть у него? Вот. Блин, 8 штук всего лишь. Ты серьезно?
8 патронов. Япона, мать. Безгильзовая дробь. $15-25, вот этот еще нужно. Химические безгильзовые БТ. 9.39, это на что, на ВСС-ку или что? Бля, на какие патроны у меня там? Нужно все-таки взять. Подожди, где вот там пистолетик этот? Мощный. Киллхаулер, да? 43 МИ. Так, 43 МИ. Угу. 43 ультрамаг. 43 МИ. Где у тебя? Блин, а нету таких. А, вот они. 43 массив. Ми. Это ж они, наверное, не? Подожди, у него только оружие метательное. Окей, понял. Херня у тебя. Always keep plenty of ammo in stock too. Да, это они. Просто не переведены до конца, но... Ну ладно. 6,5 миллиметров СТ. Здесь 50-й калибр. 800 штук. А какой урон, кстати? Может мне его лучше продать и купить с уроном побольше? 53 всего лишь урон. Да это ж мало. На данном уровне это очень мало. What can I... If you've got the credits. Где он у него был? Здесь 111, здесь 120. Да? 122, нифига. Вот он, да? 120 урона. Неплохая же штука. А тут мы продадим. И ВСС-ку нужно посмотреть. 122. Сколько у меня там? Так, вот этот мы радиоактивный продаем. ВСС 76 всего лишь. Тогда продаем. Окей, и покупаем. Где у нас там купить? Ага. Вот, 122 урона. Вот так вот. All right. А то очень прям по урону херня полная. Так, это, наверное, от уровня зависит, мне кажется. Так, урон. Бэшечка избранная. Вот это у нас идет, потом вот это пойдет. Мне осколки не нужно. Модифицированный пускай идет сюда. Вот это. Вот это мы на 7 поставим. На 8 и киллхаулер на 0. Ну и дальше 100 там урона. Меньше 100. Окей. Подожди, 103. Блин, я стрелять здесь не хочу. Но походу у нас там очень прям много патронов. Откуда только я ж там брал всего лишь 8 штук вроде. Неплохо, неплохо. Ладно. Поехали в Рюджин. Рюджин. О, у них что, монитор сломался?
Какая-то очень странная реклама. Здорово, братанчик. Так, операции. Здорово. Регистрация в Ну, давай. You must be one of the candidates that Imogene Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Great. Well, good luck then. I'm sure I'll see you on your way out. Окей. Так, идем. Ну да, где-то здесь. Oh, I can't imagine being forced to spend my days doing menial work in an office like this, instead of exploring the stars on the bridge of a spacecraft. Да, Робченко. Имоджин Сальцо. Я думал, это название какой-то этой. I'm sure they're When just they ask waiting for your on you. greatest strength, tell them you lack empathy for your clients. Don't tell me you're That will make intimidated you by a little front-runner for a office chair. medical position. Да очень пугает. Оно будто этот. Ну, оно хочет мою жопу. Очень пугает, короче. Здорово. Ну, давай. Рассказывай мне. Just to get a few things straight here, I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Rюджин Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an Она спать entry-level хочет или что? administrative position. Или она Apparently, вкололась? our algorithm has failed us and believes you to be a decent match, which I'll take up with our technicians later. So, let's get this over with. Why do you want to work for Rюджин Industries? Не, ну с такими глазами не нужно вот здесь закатывать. Ага. Почему бы и нет? Рюджин. Лучшая технологическая компания в заселенных системах. Ну, An excellent question, but enthusiasm can only take you so far. We don't operate on passion alone here, we look for skill. Which brings me to my next question. This next one should be interesting, considering you marked having 0 experience. Why do you consider yourself qualified for a job like this? A bold answer, and hopefully one with truth behind it. How motivated are you to succeed? блин, я не могу читать. У нее такое лицо, конечно, убитое прям пиздец. Да ну, здесь серьезно нельзя, реально. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? У нее только что глаза открылись, ёбаный мать. Ну, через 5 лет я буду руководить этой That's компанией. a lofty goal, and one I'd love to see you accomplish, but we'll soon be the judge of that. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Ой, ладно, в таком костюме человек за кофе бегает, ну это, конечно, странно выглядит, конечно, ну ладно. Почему бы и нет? Мне кажется, эта ветка сюжетная тоже очень, да, таки большая, как была, ну, с другими этими фракциями. Точнее, с одной фракцией мы
Закончили только одну с багровым флотом, и все. Здесь получается только 3 фракции. Или что? Ой, это стекло. Я думал, там просто дверь. Мгм. Security's got his eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for the status quo. Империя. Империя. Did you drag me in here? Импориум. Said you wanted to buy something Импорева. nice for your girlfriend, so here we are. Так, окей, Do you think I а что это за suddenly магазин, inherited a кстати? fortune? This place is way up. You need Hey, to be you're the independently one- wealthy to Гражданин, shop here. гражданин, не спорьте, блин. It's expensive. Где здесь продавец? There's the Emporium. Are you sure you're in the right place? Yeah, I guess. Take a look around. If Oh, my apologies. Please forgive my disrespect. We have quite a few. In fact, there's a particular Seoka member who calls himself Headlock, who repeatedly torments me. You mean kill him? Even if I wanted to, I wouldn't know how. You don't seriously expect this person to go and pick a fight with a gang? Anyway, I've already taken up too much Уже of your пошутить valuable нельзя, time. слушай. Was there anything else? Уберите его, я как должен понимать, что это уберите его. Он у него работает или нападает? Ну, нападает, понятное дело. Окей. You won't find a more elegant selection anywhere else. Пускай к властям обратиться. Помощь. Всего лишь одно. Инъектор. Че, издеваетесь? Расчеты Соломона. 2000 цена. Это что-то добавляет или как? Что это за книжка? Давай возьму. 2000 цена. Интересно. Come back soon. You never know. Так, записки. Ага. Где эту книжечку я купил? Это сложный набор математических расчетов, написанных Соломоном Коу. Это его оригинальные расчеты гравитационного прыжка с Земли в систему Шайен, будущий дом Акила-Сити. И все, и вот это вы продаете за деньги. Просто тупо математические расчеты, все. We sell only the finest, exquisite goods. Я офигею. Где она, эта книжка? Бляха, где эта книжка делается? Ну, это прикол вообще. Picked up something you might be interested in. Hi! Thanks for choosing Terra Brew. Oh, the Rюджин order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. And this is the soulless suit they got to replace me. Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk, getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen just to get replaced by this nobody? You don't even know your own boss's boss? Ularu is Ryujin's head of operations, or resident shark, if you ask me. If she smells blood in the water, you're dead. Yeah, I bet you are.
No one's ever sorry in this business. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. No one's been sent to terminate anyone. Now, why don't you just calm down, before someone accidentally gets hurt? You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Ну что, провалим? А, здесь 4 получается. Окей. Я думаю, сможем выполнить. I wish it didn't have to be this way, but А почему автоубеждение здесь не работает? you can't be that good. Not yet. Look, at some point, Ularu really will send you after me. Just promise me you'll remember this. That when I came after you, I gave you the chance to talk me down. Let's just say Ryujin doesn't like loose ends. Chen fired me, and now she's gonna see me as a liability. And that's why it's just a matter of time before our paths cross again. Okay? And when they do, I'm just hoping you'll listen to me, like I listen to you. You're either one of the few good people in Neon, or you already know a thing or two about leverage. Just don't make me regret this. Чуваки, не буду Так, забрать кофе. Мы забрали кофе. Почему ты мне еще кофе не дала? Ну, ё-моё. Take it from me, Ryujin will handle any drama that may come from this. You'll want to be sure to report it to them. Ryujin has connections everywhere. Even Benjamin Bayu. You know, the very man that runs Neon. They're practically untouchable around here. Just getting in with them, you're setting yourself up for life. Well, provided you don't get fired first, of course. Yes, of course. Here it is. Oh, and please let Mr. Cho know that we did have the recommended maintenance done. I triple-checked the grind myself, and a mistake like that will never happen again. Так, окей. Отправляемся назад. Какой-то странный это Рюджин. И-то они странные очень. Рейнджеры Фристара. Уф. Мощно, наверное. Какие вывески здесь вообще? Прям хочется зайти, слушай. I hope that coffee is still hot considering the time it took you to get it. Конечно, Either need to learn the конечно, city горячий, or how to писец. deal with distractions. Я так бежал. So, what was the holdup? Good answer, and the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Not bad for your first day. Хера себе, первый день работы уже повысили. Was the right way to handle the situation. I'm proud of you. Ладно. You say that now, but let's move on to the details. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? У меня вопросов нету, походу, кого-то придется пиздить.
Так, почему это конфиденциально? Like any good corporation, we consider what we do here to be a trade secret. If others knew and could mimic our actions, it would take away our edge. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Так, Женевьевой Монахан какой-то, Камденом Чо? Чё? Я тоже так не понял. Ты ебаться хочешь? Подожди, как к ним зайти? Вот здесь может. Здорово. Ребята, здорово. So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Gamden Cho, supply chain manager for Rüджin. We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terra Brew Coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Rüджin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Please do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Так, окей. С вот этим мужичком поздороваться, нужно познакомиться. Coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. Terra Brew would be a substantial purchase, but we fully intend to develop the Tranquility brand. Current projections are set to surpass Terra Brew within the next 5 years. Tea-talk aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up, which hopefully won't be often. The expenses aren't as extreme as you may think. We limit them. The intent is to discourage, not dishearten. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Окей. Здорово. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, head of marketing and public relations. Likewise. Anyway, it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Yeah, that's what they all say. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Coffee, finally. Well, let's have a look at you. If only pleasure was the word for it. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Let's hope your best is good enough. Так, окей, идем к Эмоджин. Эмоджин, пупс, пепс, попс.
Хуйня какая-то. I hope you enjoyed your little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Так, а основная тема была «Не попадайся». I Ну, can конечно. only imagine. Now that you've met a few of the execs, let's get you started. We've reason to believe that our friends at KeltCorp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now. I suppose an outsider might think that, but we prefer to handle incursions like this in-house. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. Remember, this is confidential. We can't have anyone at KeltCorp getting suspicious. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Так, у Киюшки. Блин, похоже на этот... С Скайрима, на вот этих ассасинов, блин. Типа... Лига убийц, вот эта вся хуйня. Не помню, как они там точно назывались. Сейчас такая компания, конечно, немножко стремноватая. Не, ну реально, такое ощущение, будто здесь выход должен быть, чтобы оно открывалось. Ну, раз уж так. James Newell better watch his back. He's causing problems. No percentage in causing problems in Neon. I hope you're having a great day. That'll work itself out. I'd rather not get mixed up with the syndicate or gang stuff. Yeah, Owen told me not to worry about it. Well, there you go. Business as usual. А, здесь же люкс можно купить, кстати, на Неоне. Но у меня денег не хватит. Там 250 тысяч нужно, блин. Кловер Маккена. Давай поговорим. You can tell Mr. Okadibo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. Oh, my lord. You aren't here about Mr. Okadibo's debt to Kelcor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover McKenna, but you can call me Chloe. Sorry for me outburst. Yeah, maybe you should have, for my sake. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. If only you knew. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keltcor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. You'd be willing to help out. That's awfully kind of you. Just because I work for a megacorp doesn't mean I don't have a heart. Saburo, Mr. Okadibo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Oh, that'd be splendid. Just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. When he opened the shop, he outfitted it with equipment from our company.
spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payment. Opening a mining business on a world almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. I suppose he intended to... Have a fine day. Так, окей, ладно. Взяли еще какое-то доп. Задание. Охренеть просто. What do you want to do for the break later? I don't know, but I gotta get out of here. It's been non-stop interview. Блин, мне взломать его нужно. I'm not spending another break at my desk listening to Так, окей. Давай вот этим сначала. Вот так вот. Вот так. Здесь, наверное, 2 нужно убрать и потом добить. Ага, вот так. И вот это последнее. Хорошо. Вы были пойманы на взломе замка. Вот собака. Running a bypass? Be careful. Freeze! Neon security! Заплатить 2850 кредитов. Заплатить 350 кредитов. Stole item confiscated. На контрабанду. Так у меня же нету контрабанды. Ладно, посрать. After conducting a thorough search, I'm surprised I didn't find any contraband. Блин, и все равно в участок меня отвозят. Кредиты, короче, забрали меня. Нормальный вообще ты человек? Нет, конечно. Ничего страшного, хоть деньги есть. Слушай, если бы не было денег, вот это было бы, конечно, попадалово так попадалово. Еще и какие-то... Что-то бы точно спиздили. Нужно было, наверное, присесть и потом уже. У вас здесь оружие продается? А что, такая херня только и все? Как вы еще держитесь на плаву? Hey, thanks for stopping by. The name's Ken. Let me know if you have any questions. Likewise, let me know if you need any help. I'm always happy to talk shop. What brings you to Rюджин Tower today? Ah, fellow employee. Nice gig, right? Working here beats the hell out of most jobs I've had in Neon. Sure, have a look. Так, оружие. Ну да, только эту хрень продают. Хотя, если не хочешь никого убивать, то в принципе нормальное, наверное, оружие. Но оно иногда как-то работает странно очень. Типа иногда надолго держит чела, а иногда что-то не очень. Ну там смотря, конечно, какая защита, наверное. Это проверять нужно. Well, look who survived their first assignment. How'd it go? Anything to report? I heard you made quite the scene in the trade tower. Something I explicitly told you we wanted to avoid. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Lucky for you, there'll be no docks in pay today. Just try to be more careful in the future. Exactly. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo.
Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Good. This one should be easy to pull off. Laredo has their own building, unlike CaltCorp, so at least there's only a single layer of security to deal with. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Так, отмычки добавлены. Спасибо. Это все больше и больше напоминает какую-то лигу убийц, блин. Какие-то скрытные задания, что-то там, что-то здесь, туда, что-то подкинь, короче. Ну ладно. Так, куда нам? Шайен. Да? Ну да. Город Акила. Где ты, дорогой? Город Акила. Блин, а давай к планете. Может... Подожди. Прыжок, давай. Может там кто-то на нас нападет, чтобы мы отстрелялись туда-сюда. Ну, просто нужно пилотирование выполнить, чтобы новый корабль взять. Хотя нет, здесь много кораблей. Дружественных кораблей много. Вряд ли кто-то нападет. Так, окейушки. Город Акила. Где это здание? Будет у нас карта здесь. Ага. Блин, карта, конечно, уёбищная. Просто. Ну, блин, непонятно, куда идти. Есть места, которые стоит переместиться, и все. Больше ничего нету. А где найти торговца какого-то? Еще что-нибудь. Ну, что это за карта? Ну, блин. Иди исследуй, бляха. Ай, ладненько. Так, нам вот сюда нужно. Огнестрельное оружие Ларедо. Это интересно. Мне нужно вверх. Да. I need some place to put the prototypes through their paces. It stays. But you know Stretch Trash will come back and loiter. Or worse. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least we owe them. Yes, Miss Lance. Please, let me know if I can be of service. Here's what I have in stock right now. Так, покажите, что у вас есть. Не, а вот это прикольно, кстати, пистолет. Главный рейнджер. Что-то хуйня какая-то. По урону уж точно. Вот здесь он нормально. Да. Урона 180, блин, конечно. Блин, здесь 225. Ну это вообще у меня 180 есть. Может, я продам его? Чтоб на 225. Обновимся немножко. А нужно пользоваться моментом. Потому что я заебусь потом искать эти магазины. С такой-то картой. Шикарный. Где он там? Вот это, да? Так, хорошо, здесь что? Ой, подожди, я не тот купил. Бляха, переплатил, походу. Просто жесть. Я вот этот купил, да? Ну да, в этот 225. Блин, переплатил как писец, короче. У меня уже 83 тысячи, ё-моё.
Так, окей, мне как-то нужно наверх попасть. There's not enough to do around here. В принципе, всем пофиг, да? Ладно, почти. О, да стой ты, ёп. Sales floor, you lost? I don't think we typically allow customers up here. If you're looking to browse, you're in the wrong spot. If you need help, Miss Lance is just downstairs. Окей, подожди. Оружие. Есть у меня вот этот электрошокерская херня? Блин, я ее всю повыкидал, походу. Повыкидывал все. Угу. Ладно. Что тут делать? Пускай сидит, мы будем взламывать. Потихо, я думаю, у нас выйдет это. Так, вот это. Это, наверное, не туда вообще не подойдет. Это тоже, да? Блин, а шо? А как его тогда взламывать? Б автослот. Нету. Ага, вот это лучше, да. Так, подожди. Если мы вот это выполним вот так, а вот это вот так. Отлично. Ну, зато он нас не видит. Так, как автослота нету, придется самим. Да? Ну, по-моему, ни хера здесь не подходит. Вообще просто. Здесь 3 нужно, но они вообще не... А, может и... Не, ни хера не подходит. Себека, блин. Так, автослота нету. Так, вот это. Да блин, что все не подходит? Что за херня, блин? Так, вот это будет, наверное, взлом. Ага. А что мне сюда подкинуть нужно? Я там не видел. Вот так вот, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть меня не заметил. Ну, как по-чистому сработано-то. Неплохо, неплохо. Aquila is one of the oldest cities in the settled systems. Just do your business and move along. Then we'll be all friendly like. You keep everything on the level and we'll get along grand. You meet all sorts in Aquila City. The UC can't be that bad, can it? Так, окейшки.
Окейушки. Нормально вышло. Теперь нам на неон нужен, да? I have things for you. Hamza kept pestering me about his damn missing slate. Like security's got time to track something like that down. Естественно, там в деятельности поразговаривать с тем, с этим, блин. Сколько здесь деятельности, где это задание было? А обязательства еще нужно будет выполнить, понятно, деятельность. Смотри, здесь может чисто один видос, блин, поговорить с тем, поговорить с этим, блин. Здесь чисто один часовой видос выйдет, чтобы с кем-то поразговаривать, бляха. Жестко, жестко. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Excellent. I'll let Ularo know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find a security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. A security chief isn't going to give the time of day to just anybody. A nice suit should do the trick. Or, who knows, some operatives are known to have a security guard uniform or two in their closet they can rely on. Just be careful. Getting caught could mean a mess, and cleanup isn't cheap. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. Так, окей, ну поехали посмотрим. Ключ-карту свистнуть. Ну, а чем эти пацанчики занимаются? Покупают компанию за счет какой-то херни вообще. Сами же создают херню, покупают потом компанию. Потому что она так дешевле будет стоить. Понятненько. Seems like the Crimson Fleet is everywhere. Neon Security. Might be interested in. Это мне у нее нужно свистнуть? Почему тебе не нравится мой вид? Я прекрасно выгляжу. Get lost. I have a job to do. А у меня навык не прокачан, чтобы его свистнуть у кого-то что-то. Или прокачан? Подожди, где-то должен быть. Это с отмычками. Вот этот, кража. Успешное карманничество 5 раз. Мне нужно, чтобы он сел. А где у нее форму взять? Недоступна дверь.
Зато вот здесь можно открыть дверь. Ксеноударная техника какая-то. А что ты... Что это сворованное, типа, но не красное, а желтое. А, это воровство получается. Черный рынок древностей. 11 тысяч цена. Нифига себе, нормально. Ребят, униформа нигде не завалялась? Now look at me. Жаль, конечно. Is there a type of weapon combat tech won't make? А, вот. You're carrying too many odds and ends. Time to let something go. Ну, давай сюда зайдем, переоденемся. То хрен знает. Так, окей. Шмотки, экипировочка. Вот так, вот так. И все, мы чисто вообще просто охранники. А его нельзя, это не нужно там, допустим, очищать или что-то типа того. No loitering. Now move it. Shouldn't you be at your post? There a problem to report? I hate to disappoint you, but I'm not big on doing favors for people I don't know. Да я свой. Ну что ты сразу начинаешь? Я свой. Ага. I don't care what your orders are. No explanation means no keycard. I thought I made myself clear. I'm not giving you my Дашь ты card. мне свою карточку. Я не уйду, пока ты не дашь мне то, что я хочу. Что это за бред? You Ладно. really don't have anything Раз better уж to do? работает, можно выполнять. Maybe I can make an exception. Почему бы и нет? All right, take it, but you better be quick. Мне нужно эту одежду сейчас выкинуть, либо продать куда-то. Только куда ее продать, я хер пойму. Давай вот этому продадим. Экипировка Зигхарта. Халло, халло, блядь. Давай. Халокай. Угу. Так, подожди, Зигхарт. Да, я тебе продам сейчас. А, он не покупает такое. Понял. Прикольный.
Come on in, please. Have a good look around. Picked up something you might be interested in. If you need something, I've got your back. Yeah, take a look at this. Don't stay away too long. Be careful around here. Короче, сейчас здесь шмот этот выкинем нахер и все. Он все равно херню стоит. Ладно, он бы там, знаете, стоил там 11 тысяч. If Alexis asks about me, I am not here. Hey there. Got that key card for me? I think of security the same way too, but don't let Dalton know I said that. Overall, not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Discretion and the trade tower in Neon don't exactly go hand in hand. Don't worry. As long as you look the part and your memory doesn't fail you, this should be easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Exactly. And that incompetence will be enough for them to further question this deal. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? I bet you are. Just remember to keep a low profile. Don't let the Astral Lounge distract you too much.
Так, окей, пошли подрывать. Подрывать деловую сделку. И мы на этом закончим. Я надеюсь, это будет по-быстрому. Но не знаю даже. Нужно еще туда добраться. Почему сейчас карты нету? На неоне почему-то карты нету. Странно. Ну да ладно, ладно. Подожди, это Готель, давай, привет. А почему? Меня не беспокоит цена, какие виды жилья у вас есть. Best of all, each room is security protected with an encrypted password locked door. Nope, no catch. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? I've got one with your name on it. Are you planning on an extended stay or just one night? 1 неделя 2000 кредитов. Нифига себе. Ну давай на неделю возьмем. Fantastic. That'll give you plenty of time to enjoy Neon. Посещение арендуемой комнаты. Еще и задание есть. Нифига себе. Ладно. Так, окей. 2 задания. Это нам нужно сначала с одним поговорить, потом с другим. Подожди, этот здесь сидит. Давай с этим сначала поговорим. С этой, ладно. Зола Адиса. Просто сбегаю. Угу. Same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. Да-да. Rüджin Industries. A good guess since we are here in Neon, but no. Infinity Ltd. Of course. They're putting forth effort to impress us, which shows they value and respect us. It won't have any significant impact when it comes down to business decisions, but it makes a good impression. Позвольте мне перезвонить вам. Risky, you say. By all means, enlighten me. Так, окей. 4. Ага. Это дешевая версия, да? Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. Their instability was cited as a pain Что-то это легко было. but one we could deal with as long as we maintained control of all joint projects. However, upheaval always comes with its own series of issues, delays, morale, public perception, and Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Ага, хорошо.
Сеять раздор, блин. Сеем, конечно. Конечно, мы сеем раздор. Так, здесь куда нам нужно? Вип-ложа. Так, где-то здесь, по-моему. Ага. Здоровченко. All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Ain't that the truth? And especially so for business meetings. You want to impress a client? The Astro Lounge is the place to do it. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting you, and I quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around, and maybe next time I'll be doing business with you. Так, окей, где у нас? Переключить презентацию Нины Харт. Нина Харт, ты где? Давай переключим. Вот здесь где-то. Здесь нужно взломать еще. А он... Человечек этот не ходит, охранник, а? Чтоб мы вот это все там туда-сюда взломали. Так, давай попробуем. Вот это должен подойти. Ага. Теперь вот это и... Да, вообще хорошо. Хорошо. Так, добавлено, удалено. Отлично, было скрытно как никогда. Угу. И плюс навык еще качаем понемножку. Что у нас там по краже? А я его так как раз и не использовал. У нас убеждение есть. До 3 уровня повышено. Мы его так и не прокачали. Нам уровень нужно прокачивать. Но эти задания что-то очень мало дают опыта прям. За сюжетку больше давали будто. Да ладно. Нам там еще сыграть свадьбу нужно, да? Здорово. Операции, конечно же. Just the person I wanted to see. Well, Да, все было чисто. Все было классно, хорошо. Угу. Кусок пирога. You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. The Astro Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior level ops would start to show their cracks. Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. That's exceptionally kind of you, Imogen. It's well deserved. Just keep making me look good, and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Rюджин.
We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Good. All you need to do is plant the ARC on the service panel of your target. We can handle the rest from here. Do your best to make sure you aren't seen. The key is to make this look like a malfunction. And good luck. Keep it up, and you'll probably have my job soon. Так, окей. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Нормально, Рюджин. Будем дальше продолжать. Я думаю, там, типа, скоро у них задание закончится, или это какое-то логическое завершение уж точно должно быть. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.